timu ya Barrick Gold kwa ajili ya kazi ngumu waliofanya. The most important point to understand, which has resulted from our conversations, is that we have agreed that the two parties in future will form a partnership, a 50-50 partnership. Lakini swala msingi kabisa kuelewa katika majadiliano haya ni kwamba zile timu mbili zimekubaliana kwamba hapo baadaye sasa wataingia makubaliano ya ubia wa 50 kwa 50. This is the way we always prefer to do business. We believe partnership is the 21st century most compelling model of doing business. Na huo ndio utaratibu wa kufanya biashara kwa karne hii ya 21, ndio tumeamua kufanya biashara kwa mtindo huo. A partnership requires trust between the two parties. Kwa sababu ubia unahitaji kuwepo na kuaminiana baina ya pande mbili. I wouldn't be standing here today if I didn't feel, or we didn't feel, that there was good trust established between the two parties as a result of our 3 months of discussions. Na kama pasingekuwa na kuaminiana kati yetu, tusingeweza kufikia hatua hii ya leo baada ya miezi mitatu ya majadiliano. And I also want to say a special word of thanks to President Magufuli on this very specific point, because I know he believes as well that trust is the basis of any good partnership. Lakini kwa namna ya pekee kabisa napenda kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa sababu ya msimamo wake, maana yeye anaamini hasa kwamba katika ubia ni lazima kuwe na kuaminiana. The currency of trust between two parties is transparency. Both partners must know everything all the time. Na msingi wa kuaminiana baina ya pande mbili lazima kuwe na uwazi kwanza. And that is where this relationship is currently and will remain as far as we're concerned. Kwa hiyo mahusiano yetu sasa tabakia katika misingi hiyo, misingi ya uwazi. The second thing I want to say is that this partnership we are very excited about, because not only will it be important and valuable and successful in its own right with respect to the existing assets, but we view this as creating the potential to build a very compelling business inside Tanzania and in this part of Africa. Tunaamini kwamba ubia huu sasa ambao tunaujenga sasa utaboresha zaidi biashara kwa Tanzania na pia kwa upande wetu. So the future looks extremely bright. We still have a lot of work to do. Kwa hiyo bado baadaye tuna kazi kubwa ya kufanya. And as you know, all of the arrangements need to be approved by the independent shareholders and the independent directors of our 64% London-listed subsidiary, Acacia. As you know, all of these arrangements need to be approved by the independent shareholders and the independent directors of our 64% owned London-listed subsidiary, Acacia. Kwa hiyo yote haya makubaliano yote lazima yapitishwe na wakurugenzi wetu wa Uingereza ambao wana 64% ya hisa. Now, although I do not want to spend a lot of time on the past, there is one important point I do need to cover. Na kwa sababu tumechukua muda mrefu sana hapo nyuma, sasa tuna mambo mengine muhimu ya kuyashughulikia pia. As everyone knows, there have been some very meaningful disagreements between the government of Tanzania and our side on our tax position. Kwa sababu kumekuwa pia na maeneo ambayo yalikuwa na ugumu kukubaliana kati ya Tanzania na sisi. So what we have agreed is that we will pay $300 million as a show of good faith on this issue. In addition, tumekubaliana kwamba tutalipa dola bilioni 309 milioni 300 kwa ajili ya kuonyesha uaminifu wetu baina yetu. In addition, given the complexity of this issue, we are forming a small working group of the two teams
to further study the issues in greater detail to see what the ultimate resolution of it will be. Kwa sababu ya ugumu wa swala lenyewe, tumekubaliana kuunda timu ndogo ambayo itashirikisha pande zote mbili kwa ajili ya kuendelea kuyashughulikia masuala machache yaliyosalia. And to tie together my first set of comments with my second, these discussions will be carried on in the spirit of partnership, which, as I mentioned a minute ago, means complete transparency and trust to get to the bottom of the facts. Kama nilivyosema hapa awali, mchakato huu wote utaenda kwa misingi ya kuaminiana na misingi ya uwazi ili tuweze kuelewa masuala yote kwa uhakika zaidi. I'd like to finish by again both congratulating and thanking President Magufuli, because he has been absolutely instrumental in creating this partnership, allowing it to occur. And from my point of view, and I see this all over the world, this is the single most distinctive business model for the 21st century that exists in the world. And the fact that it's being created here in Tanzania is a great, great compliment to the country and to its leader. Napenda ninapohitimisha kumshukuru tena Mheshimiwa Rais Magufuli kwa sababu amekuwa ndio kinara wa mchakato huu mzima na mtetezi wa mfumo huu wa biashara kwa karne ya 21 na itakuwa ni mfano mkubwa wa kuigwa duniani. Thank you very much. Ninawashukuruni sana. Thank you very much, Professor Tonton. Mheshimiwa Rais, baada ya kusikia hayo kutoka kwa mwenyekiti mtendaji wa Barrick Gold, naomba sasa nimkaribishe Waziri wa Katiba na Sheria ambaye aliongoza timu ya Tanzania katika mchakato huu.